সোমবার রাজধানী আগরতলার ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এলাকার রাজভবনে উদযাপন করা হয় রাখি বন্ধন উৎসব। বিভিন্ন সংস্থা থেকে আগত বোনেরা রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডির হাতে রাখি পরিয়ে দেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ের সদস্যরা। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রম সহ আরও কিছু সামাজিক সংস্থার সদস্যরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যপাল এই কর্মসূচির সূচনা করেন। এরপর রাজ্যপালের হাতে একে একে সংস্কার তরফে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যপালের পাশাপাশি রাজভবনে কর্মরত অন্যান্য কর্মচারী এবং আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের হাতেও রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। All of you on the occasion of Raksha Bandhan, a festival symbolizing the immense love between brother and sister. May this holy festival bring new sweetness in the relationship of all of you and happiness, prosperity and good fortune in life. All of us know the situation happening in and around everybody, unwarranted, for which we have to condemn, and it is high time to remember our values, ethics and festivals, out of which important is Rakhi, traditional festival over centuries from Itik's days. Today we celebrate Raksha Bandhan. Our hearts are filled with a mix of emotions. We are reminded of the unconditional love and protection that exists between brothers and sisters. But we are also aware of the challenges that our society faces. We live in a time where women's safety is a growing concern, where the news of gruesome attacks, harassment and discrimination against women is becoming all too common, where the very fabric of our society is being threatened by intolerance, inequality and injustice. But my dear friends, Rakhi is not just a festival, it is a call to action. It is a reminder that we as brothers have a responsibility to protect and empower our sisters, to create a society where they can live without fear, where they can thrive and reach their full potential. As we tie the Rakhi on our brother's wrist, we pray for their well-being, their success and their happiness. But we also pray for the courage and strength to stand up against injustice, to fight for equality and to protect the vulnerables. Let us pledge to create a society that is inclusive, compassionate and just. A society where women are treated with dignity and respect, where they have equal opportunities and where they can live without fear of violence or discrimination. Let us all recognize the importance of education, empathy and understanding in building a better future. Let us work together to create a world where everyone has access to quality education, health care and opportunities. As we celebrate Rakhi, let us come together, let us spread love and happiness and let us make this world a better place for all. Thanking you. Jai Hind.